Hi everybody, I welcome you all to video lecture number 7 of mathematics chapter number 7 coordinate geometry. This will be the final video lecture and please pay complete attention over here because the four sums that we are going to discuss now, all of them have been asked in the board exam or in several other exams, right? So please be very careful, such type of questions are easily asked for 3 marks. Let us move ahead with question number 3, right? Let us read the question first. Let me change the color of highlighter. Yes. Find the area of triangle formed by joining midpoints. બહુ આરામથી. Formed by joining the midpoints of sides of the triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1, 0, 3. એટલે એક ટ્રાયેંગલ છે જેના વર્ટાઇસીસ આ ત્રણેય છે અને એ ટ્રાયેંગલની ત્રણે ત્રણ સાઈડના મિડ પોઈન્ટ જોઈન કરીને નવો ટ્રાયેંગલ બનશે એનો એરિયા આપણે ફાઇન્ડ કરવાનો છે. એની આગળ જે લખ્યું છે એ મારે અત્યારે વાંચવું નથી, પછી વાંચશું આપણે આરામથી, રાઈટ. સો ફર્સ્ટ લેટ અસ move ahead with this much of data that we are having a triangle over here. Let me draw it. Yes, so here we have the first vertex, that is point A. એને આપણે નામ આપી દઈએ 0, -1. Here we have second point, that is B, and we will name it as 2, 1. And third one, let us name it as C, and that is 0, 3. Now we have been asked to find the area of triangle obtained by joining midpoints of this side. So the first and foremost duty of ours will be to find the midpoint of the sides. So let the midpoint of side AB, બરાબર છે ને, this is the midpoint, let us name it as P. Midpoint of side BCB Q, and midpoint of side ACB R. Right, so now we can join P and R, we can join Q and R, and we can join P and Q. So we have to obtain the area of triangle PQR. Now in order to obtain the area of triangle PQR, we need the coordinates of point P, coordinates of point Q, and coordinates of point R. So in order to gain the coordinates of point P, we will have to apply the formula of midpoint of AB. So let us first find the coordinates of point P by applying the midpoint formula, and also we have to show the assumption also. So let us move ahead with this. Let us write the solution over here. So first of all, we will assume that let A 0, -1, B 2, 1, and C 0, 3 be the vertices, right? Be the vertices of triangle ABC. Right, this is the first assumption that we have made, that these three are the vertices of triangle ABC. Right, next we have to assume that the midpoints of the side. So we can see from here that P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of BC, and R is the midpoint of AC. So let us write it over here. Let P, Q and R be the midpoints, right? Let them be the midpoints of the three sides which are AB, BC, and AC respectively, right? Now we will first find the coordinates of P, Q, and R by applying the formula of midpoint. So first we will find the coordinates of P. So we can give the heading over here that P is the midpoint of AB, where A is 0, -1 and B is 2, 1, right?
So now let us apply the formula of midpoint. So I can write P is equal to, we know very well that in the midpoint formula we have whole divided by 2 and in between we have plus. Now add the first two numbers which are 0 and 2, and the other two numbers are -1 and 1. So 0 plus 2 is 2, 2 upon 2 is 1. -1 plus 1 is 0, 0 upon 2 is 0. So 1, 0 are nothing but the coordinates of P, right? P, 1, 0. Next, we shall find the coordinates of Q and R respectively by same method. So again, I will write over here that Q is the midpoint of side BC, where B is 2, 1 and C is 0, 3. Right. So now we will find the coordinates of Q. So again we shall write, yes, Q is equal to whole divided by 2, again whole divided by 2, and in between we have plus. The first two numbers are 2 and 0, so we can write over here 2 and 0. The other two numbers are 1 and 3, so we can write over here 1 and 3. Now 2 plus 0 is 2, 2 upon 2 is 1, 1 plus 3 is 4, 4 upon 2 is 2. So we get 1, 2 over here, which are the coordinates of point Q, which is the midpoint of side BC. Right. Now let us find the coordinates of the third one. Yes. Right. So R is the midpoint of AC. So we shall write over here that R is the midpoint of side AC, where point A is again 0, -1 and point B is 2, 1. Right, so again we shall apply the formula for midpoint, which is R is equal to, here we have whole divided by 2, again we have whole divided by 2, and here we have plus. So we will add the first two numbers which are 0 and 2, the next two numbers which are -1 and 1. So 0 plus 2 is 2, 2 upon 2 is 1, -1 plus 1 is 0. ત્યાં ભૂલ થઈ આપણી, because 1 0 અહીંયા બી છે, 1 0 અહીંયા બી છે, તો અહીંયા આપણે AC માં B લખી દીધો છે, એ આપણી ભૂલ છે. તો એ આપણે અહીંયા સુધારી લઈએ. Here we have C, and C is 0, 3. Right. So here the values will change. Right. The first number is 0, here also first number is 0, so here we get 0 plus 0. Here first number is -1, second number is -1, and here second number is 3, so here we will have 3. So 0 plus 0 is 0, 0 upon 2 is 0 over here, right? 3 minus 1 is 2, 2 upon 2 is 1, so we get 0, 1 as the coordinates of R, right? So આ ટાઈપની mistakes ન થવી જોઈએ. Now we have the coordinates of P, Q and R. I can easily find the area of triangle PQR. So the points are 1 0, 1 2 and 0 1. અહીંયા space નથી, તો આપણે next page માં લખશું. So before moving to the next page, please pause the video and write this in your CW. Once you have written this, we will find the area of triangle PQR. Right, so here we shall find the area of triangle PQR for area of triangle PQR. Right, what data we need? We need the coordinates of P, we need the coordinates of Q, and we need the coordinates of R. આટલી વસ્તુની જરૂર છે, right? અને થોડુંક આપણે આને બાંધી દઈએ. So
what are the coordinates of p, q and r એ આપણે લાસ્ટ પેજ માંથી કોપી કરવું પડશે 1 0 1 2 0 1. so here we have 1 0 1 2 0 and 1. હવે તો એરિયા ઓફ ટ્રાયેંગલ ની ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કરવાની છે. બટ બિફોર અપ્લાયિંગ ધેટ, એઝ પર અવર રૂલ, આપણો પોતાનો બનાવેલો રૂલ અહીંયા નીચે લખી દેવાનો, x1 y1 x2 y2 and finally we have x3 and y3. now we will apply the formula of area of triangle. we can write area of triangle PQR is equal to half, then we have a bracket over here, x1 bracket plus x2, again a bracket, plus x3, again a bracket. બધા બ્રેકેટ ની અંદર વચ્ચે શું આવી જશે? માઇનસ. રાઈટ. નાઉ y લખવું પડશે બધી જગ્યાએ, તો 1 તો અહીંયા આવી ગયો, તો અહીંયા શું લખવું પડશે? y2 minus y3. અહીંયા y3 આવ્યો તો અહીંયા y3 આવશે જ. 2 અને 3 આવી ગયા તો અહીંયા શું આવશે હવે? 1. અહીંયા y1 આવ્યો તો અહીંયા y1 આવશે જ. 3 અને 1 આવી ગયા તો અહીંયા શું આવશે? 2. રાઈટ. થોડું કન્જસ્ટેડ છે, બટ આ ફોર્મ્યુલા રિપીટ થાય છે તો તમને ખ્યાલ જ હોવી જોઈએ. right, is equal to, again we will write over here 1 by 2 bracket, x1 ની વેલ્યુ છે 1 1 એની બાજુમાં બ્રેકેટ વચ્ચે માઇનસ, x2 ની વેલ્યુ બી છે 1 1 એની બાજુમાં બ્રેકેટ વચ્ચે માઇનસ, x3 ની વેલ્યુ છે 0 0 એની બાજુમાં બ્રેકેટ વચ્ચે માઇનસ. right, yes. So now in bracket I have to write y2 and y3. So y2 is 2, y3 is 1. So we will write 2 and 1. y3 and y1. y3 એટલે 1. Sorry. y3 એટલે 1 and y1 એટલે 0. After that y1 is 0 and y2 is 2. So again we have half as it is, into the bracket we have 1 as it is, 2 minus 1 is again 1, plus 1 as it is, 1 minus 0 is again 1, plus 0 as it is, 0 minus 2 is minus 2. So again half will be kept as it is, into the bracket 1 ones are 1, again 1 ones are 1 and 0 into anything is 0. So we have half into 2, 2 and 2 will get cancelled, so we have 1 square unit as our answer. So I can write over here that area of triangle PQR is equal to 1 square units. આ આપણે પૂરું ક્યાં સુધી કર્યું ભાઈ? અહીંયા સુધી પૂરું થયું. Find the area of triangle. Now we have to find the ratio of this area to the area of given triangle. Area of given triangle means area of triangle ABC. Right. So now we will find the area of triangle ABC. Let us do that. So again we will have a heading over here that for area of triangle ABC. Right. For area of triangle ABC. Right. So again first we will need the coordinates of A, B and C. तो ये तो અહીંયા ઉપર question માં છે. The coordinates of A are 0, -1, B are 2, 1 and C are 0, 3. Right. Now this is x1 and y1, x2 and y2, x3 and y3. So we need to find the area of triangle ABC. Let us do that. So again we will have area of triangle ABC is equal to half. Formula બાજુમાં જ છે, કોપી મરાય ક્યારે? x1 bracket માં y2 minus y3, x2 bracket માં y3 minus y1 plus x3 bracket માં y1 minus y2.
right? Now just input the values. So half will be kept as it is. Instead of x1 we can write 0, y2 and y3 શું છે 1 and 3, so we can write over here 1 minus 3. Instead of x2 we can write 2, y3 એટલે 3 અને y1 એટલે -1. થોડું ધ્યાનથી માઇનસ આવે છે. Plus x3 again means 0, y1 is -1, minus y2 is 1. Bracket complete. Again half will be kept as it is. 0 into anything is 0, plus 2 into minus minus plus 3 plus 1 4, so 2 into 4, and again 0 into anything is 0. So what we are left with is half into 8, and 8 upon 2 is 4. So finally I can write that area of triangle ABC is equal to 4 square units. Right, now we have to find the ratio of this area to area of given triangle. So this area એટલે PQR. Right, a yellow color आपने देखा तो नहीं हो. I will change the color for a minute. Right, this area means area of triangle PQR, and a given triangle means area of triangle ABC. So now we have to find the ratio of areas of both the triangles. Right, we can write over here, therefore area of triangle PQR upon area of triangle ABC. આ થઈ ગયો રેશિયો. તો PQR નો એરિયા શું આવી ગયો 1, અને ABC નો એરિયા શું આવી ગયો 4. તો આપણો આન્સર શું છે રેશિયોનો 1/4. અને એ બટ ઓબ્વિયસ છે 1/4. યુ કેન સી ઓવર હિયર ચાર ટ્રાયંગલ બને છે આના જેવા 1 2 3 અને 4, અને આવું આપણે 9th સ્ટાન્ડર્ડમાં ભણી ચૂક્યા છીએ that when you join this midpoints you get 4 congruent triangles. We have studied this. તો આનો એરિયા છે એ પૂરેપૂરા ટ્રાયંગલનો 1/4 થશે. Please pause the video and write this down in your CW and make sure that this is a very important question. Pause the video and write this in your CW. I hope you have written this. Let us move ahead to question number 4. Again, please mark this as a very important sum. Find the area of quadrilateral whose vertices taken in order are given as follows. So let us first assume that these are the vertices of a quadrilateral, right? So let us write over here, let a -4, -2, b -3, -5, c 3, -2, and d 2, 3 be the vertices of quadrilateral ABCD. અને આપણે થોડુંક ફિગર ડ્રો કરીને બી જોઈ લઈએ. Right, so let me draw over here a small quadrilateral of any shape. Right, so this is suppose point A, B, C and D. હવે જો આ ક્વાડ્રિલેટરલ બદલે કોઈ બીજું નામ યુઝ કરવામાં આવેલું હોત, જેમ કે અહીંયા ક્વાડ્રિલેટરલ છે, બટ જો અહીંયા રોમ્બસ લખેલું આવે તો આપણી પાસે રોમ્બસના એરિયાની ફોર્મ્યુલા છે હાફ ઇન્ટુ પ્રોડક્ટ ઓફ ડાયાગોનલ્સ. તો આપણે ડાયાગોનલની લેન્થ ફાઇન્ડ કરી અને ક્વેશ્ચન કરી લેતા આપણે કરેલો છે. રેક્ટેંગલ હોત તો લેન્થ અને બ્રેડ્થ ફાઇન્ડ કરી હોત, સ્ક્વેર હોત તો ગમે તે સાઇડ ફાઇન્ડ કરીને એનો સ્ક્વેર કરી નાખ્યો હોત, બટ હિયર વી આર ગિવન ક્વાડ્રિલેટરલ. આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન બી આપણે સ્ટાન્ડર્ડ 9માં કરેલા છે. હાઉ ટુ ફાઇન્ડ ધ એરિયા ઓફ ક્વાડ્રિલેટરલ, બરાબર ને? ક્વાડ્રિલેટરલ નો એરિયા કેવી રીતના ફાઇન્ડ કરવાનો? ગમે ત્યાં ડાયાગોનલ ડ્રો કરી લેવાનો, આઈધર AC ડ્રો કરવાનો ઓર BD ડ્રો કરવાનો, બરાબર ને? સપોઝ લેટ અસ જોઈન A and C.
So when I join A and C, the quadrilateral is divided into two triangles. એક triangle છે ABC, બીજો triangle છે ADC. બંનેનો એરિયા ઇન્ડિવિડ્યુઅલી ફાઇન્ડ કરી અને પ્લસ કરી આપવાનો છે. That's it. Right. So the next step that we will write over here is by drawing what? Drawing diagonal AC. By drawing diagonal AC, the quadrilateral ABCD is divided into two triangles. Which are triangle ABC and triangle ADC. તો હવે આપણે ABC અને ADC નો એરિયા ફાઇન્ડ કરી લઈએ અને બંનેનો એરિયા છેલ્લે આપણે કરી દઈશું પ્લસ, તો ક્વાડ્રિલેટરલ નો એરિયા ઓટોમેટિકલી મળી જશે. રાઈટ. So here first of all we will write for triangle ABC. And here we will write for triangle ADC. And then at last we will add both the areas. તો triangle ABC ની અંદર આપણે જરૂર પડશે A ની. So what is A? -4 -2. Then what is B? -3 and -5. And what is C? Right, C is 3 and -2. Here for ADC again we need A. A is -4 -2. We will need again C, which is 3 -2, and વચ્ચે D બદલી જશે. Instead of D we will write 2, 3. તો આ ભાઈ આપણા માટે બની જશે x1 y1. અહીંયા આપણી પાસે આવી જશે x2 y2 અને અહીંયા આપણી પાસે આવી જશે x3 y3. Similarly we will do the same for the other triangle. Now we will apply the area of triangle formula. Right, so we can write over here area of triangle ABC is equal to half into the bracket we have x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y3. Bracket complete. Now we will input the values over here. Right, so again we will write half into the bracket I have x1 is -4. Then y2 minus y3, so -5 minus -2. -5 minus -2. Then plus x2, so x2 is -3. y3 minus y1, so that is -2 minus -2. Right, and plus we have x3, so x3 is 3. Into the brackets we have y1 minus y3, so y1 is -2 minus y3, sorry અહીંયા y2 also, sorry. What is y2? y2 is -5. Right, brackets complete. I hope this is very much clear to you. ન દેખાતું હોય તો થોડી જગ્યા આપણે આમ કરી આપીએ તો દેખાવા લાગશે. Right, now let us find this. So again we will have half as it is, or I think તમને જોવામાં પ્રોબ્લેમ થતી હશે તો આને આપણે સાઇડ વાઇઝ ફાઇન્ડ કરી લઈએ.
right? I hope you don't have any problems in seeing this. So વધીએ આપણે આમાં આગળ, or else આપણે આને sideways લખી શકીએ, that is fine. થોડી મહેનત થશે, but that is fine. અહીંયા તો બે પાર્ટ છે જ. સૌથી પહેલા આપણે એરિયા ઓફ ટ્રાયેંગલ ABC ફાઇન્ડ કરીએ છીએ. અગેન વી હેવ હાફ, બરાબર છે. અહીંયા x1 ની જગ્યાએ આવી જશે આપણી પાસે -4 બ્રેકેટમાં y2 y3. So what is y2? That is -5. What is y3? That is -2. Then we have h2. તો h2 ની જગ્યાએ આવી જશે -3 અને એની બાજુમાં છે y3 y1. So y3 is -2, y1 is again -2. Then we have plus h3. તો h3 ની જગ્યાએ આવી જશે 3 બ્રેકેટમાં y1 y2. So that is -2 -5. Sorry, yes, -2 -5. Bracket complete. So again we have half. આ માઇનસ થઈ જશે પ્લસ, -5 plus 2 થઈ જશે -3, right? So into the brackets we have -4 multiplied by -3. minus minus plus 2 minus 2 is 0, 0 into anything is 0. તો પ્લસ અહીંયા આવી જશે 0. minus minus plus 5 minus 2 is 3, 3 3s are 9. તો અહીંયા બી આપણે આ બંનેને મલ્ટીપ્લાય કરી દઈએ. -4 into -3 is nothing but +12, right? Now 12 plus 9 is 21. So our final answer is 21/2, which is 10.5 square units. મારી પાસે square units લખવાની જગ્યા નથી. તમારી પાસે ઘણી બધી હશે, તો બાજુમાં square units લખવાનું ભૂલતા નહીં, right? લખી નાખું, ચલો મારી જગ્યા આપણે ગોઠવાઈ ગઈ. 10.5 square units. In the same way, now we will find the area of triangle ADC. તો આ ફોર્મ્યુલા તો અહીંયા લખેલી જ છે. અહીંયા x1 y1 જે કંઈ બી છે આપણે આનું અપ્લાય કરવાનું છે. તો આપણે ડિરેક્ટલી આમાં આગળ વધીએ. ઇઝ ઇક્વલ ટુ હાફ બ્રેકેટ. સૌથી પહેલા છે x1. તો x1 ની જગ્યાએ આવી જશે -4 બ્રેકેટમાં y2 y3. તો y2 એટલે 3, y3 એટલે 2, -2. So 3 -2, right? Then we have plus h2. What is h2? h2 is 2. Into the brackets we have y3 y1. So y3 is -2 minus y1 is again -2. Then we have h3. So instead of h3 we will write 3. Into the brackets we have y1 minus y2. So that is y1 is -2 minus again this is 3. Check the values again. x1 એટલે -4, h2 એટલે 2, x3 એટલે 3. આમાં બહુ કન્ફ્યુઝન થાય એટલે અહીંયા આપણી પાસે હોવું જોઈએ y2 અને y3 by y2 y3 બરાબર છે. પછી હોવું જોઈએ y3 અને y1. તો અહીંયા -2 અહીંયા -2 આવી ગયો ને y1 એટલે ફરી પાછો -2, y1 ફરી પાછો અહીં કેરી ફોરવર્ડ થયો, y1 minus y2 એટલે 3, બધું બરાબર છે. So this is half. Into the bracket we have minus minus plus, 3 plus 2 is 5, 5 into -4 is -20. Minus minus plus, -2 plus 2 is 0, 0 into anything is 0. -2 -3 -5, -5 into 3 is -15, right? So -15 -20 is -35. So we have -35/2, which is -17.5. પણ માઇનસ તો ચાલે નહીં, તો આપણે શું લેવાનું છે 17.5 square units. ભેગું ભેગું બ્રેકેટમાં લખવાનું that area of triangle cannot be negative, right? આપણે અહીં લખી દઈએ because area of triangle cannot be negative, right? I hope this is very much clear to you.
હવે આપણે શું ફાઇન્ડ કરવું છે? એરિયા ઓફ ક્વાડ્રિલેટરલ. તો એ આપણે ફાઇન્ડ કરી લઈએ. રાઈટ. એરિયા ઓફ quadrilateral ABCD is equal to area of triangle ABC plus area of triangle ADC. Right. What is area of triangle ABC? It is 10.5. What is area of triangle ADC? That is 17.5. 17 plus 10, 27.5.51. So we get the answer as 28 square units. What is this? This is area of quadrilateral ABCD, which we obtain as 28 square units. Very simple, but this can be asked easily in 3 marks. Please pause the video and write this down in your CW. Alright, I hope you have written this. Let us move ahead to question number 5. Sorry, example number 15 આવી ગયો છે વચ્ચે, which is same as the previous question that we have done. See, again we have 4 coordinates over here. Here we have joint B and D. તો સૌથી પહેલા તો અહીંયા હું તમને એક quadrilateral draw કરીને બતાવું. Right. Suppose this is quadrilateral A, B, C and D. અને અહીંયા એ લોકોએ B અને D જોઈન કરેલો છે. તો બે ટ્રાયંગલ બને છે, એક તો ABD, બીજો છે BCD. See, they have found two areas. પહેલાનો આન્સર છે 53, બીજાનો આન્સર છે 19. બંનેને એડ કરો તો we get 72. બરાબર છે. Same question, just the values have changed. An important note is given over here. To find the area of polygon. Polygon એટલે ઘણી બધી sides હોય. We divide it into triangular regions which have no common area and add those regions. હવે આનો મીનિંગ સમજી લો. સપોઝ મને કોઈ આવો શેપ આપવામાં આવે અને એમ કહે કે આનો એરિયા ફાઇન્ડ કરો. તો this is a polygon. તો આનો એરિયા ફાઇન્ડ કરવા માટે માની લો તમને આનું નામ આપી દે કે ભાઈ this is A, B, C, D and E. And you want to find the area. તો આપણે આને ટ્રાયંગ્યુલર રિજિયનમાં ડિવાઈડ કરવાનું. આ એક ટ્રાયંગલ બની ગયો ABC, પછી એ તો આ ડ્રો કરી દઈએ. તો આ બીજો ટ્રાયંગલ અને આ ત્રીજો ટ્રાયંગલ. સચ દેટ આ ટ્રાયંગલ એકબીજાનો ઓવરલેપ થવા જોઈએ નહીં. ત્રણે ત્રણ ટ્રાયંગલનો અલગ અલગ એરિયા ફાઇન્ડ કરીને ત્રણેયને પ્લસ કરો એટલે આન્સર આવી જશે. રાઈટ. આ એનો મીનિંગ છે. એટલે આ નોટ લખી નાખજો. પોસિબલ હોય તો બાજુમાં ડાયાગ્રામ ડ્રો કરી દેજો તો ખ્યાલ પડે. So write this example number 15 in your CW. I will move ahead and let us solve the last question of this exercise. પહેલી વાત, જે પ્રમાણે ઉપર અહીંયા ક્વેશ્ચન લખેલો છે એ પ્રમાણે એક્ઝામમાં ન પૂછાય તો you have studied in class 9. બરાબર છે. ડાયરેક્ટ આ લખેલું આવશે. A median of a triangle divides it into two triangles of equal areas. આ એ લોકોની દયા ભાવના કહેવાય કે એ લોકોએ આપણને લખીને આપ્યું છે. બાકી આપણને યાદ આવવું જોઈએ. આ એક્ઝામ્પલ નંબર 3 હતો ગયા વર્ષે. Prove that median of a triangle divides the triangle into two triangles of equal areas. આપણને ખબર જ છે. Verify this result for triangle ABC whose vertices are A, B and C. સૌથી પહેલા તો ભાઈ આપણને કંઈ ખબર નથી પડતી એટલે આપણે અહીંયા ટ્રાયંગલ ABC ડ્રો કરીને જોઈ લઈએ. મસ્ત મજાનો નાનકડો સુશીલ. હા, અહીંયા આપણે નામ આપી દઈએ A, અહીંયા આપણે નામ આપી દઈએ B અને અહીંયા આપણે નામ આપી દઈએ C. Now we will draw a median. What is a median? એવી લાઈન કે જે તમે એક વર્ટેક્સ ઉપરથી એની ઓપોઝિટ સાઈડ ઉપર ડ્રો કરો અને એ ઓપોઝિટ સાઈડના બે ઇક્વલ પાર્ટ બનતા હોય એનું નામ મીડિયન. તો સપોઝ હું અહીંયા કહી દઉં કે AD ઇઝ અ મીડિયન, પણ જો AD મીડિયન છે તો આ જે પોઈન્ટ D છે ઇટ ઇઝ ધ મિડ પોઈન્ટ ઓફ BC. તો સૌથી પહેલા તો આપણે અઝ્યુમ કરવું પડશે લેટ AD be the median of triangle ABC on side BC.
let AD be the median of triangle ABC on side BC. But હવે જો AD median છે તો on the basis of that, therefore we can write D is a midpoint of BC, where the coordinates of B are 3, -2 and coordinates of C are 5, 2. આટલી વસ્તુ આપણે લખી નાખી છે, રાઈટ. તો સૌથી પહેલા તો આપણે D ના કોઓર્ડિનેટ્સ ફાઇન્ડ કરી લઈએ, રાઈટ. કોઓર્ડિનેટ્સ ઓફ D, તો એ તો સિમ્પલ છે, હોલ ડિવાઇડેડ બાય 2, અગેન હોલ ડિવાઇડેડ બાય 2, વચ્ચે આવી જશે પ્લસ. બેમાં ફર્સ્ટ વેલ્યુ છે 3 and 5, so here I can write 3 and 5. સેકન્ડ વેલ્યુ છે -2 અને 2. 3 plus 5 is 8, 8 upon 2 is 4, -2 plus 2 is 0, 0 upon 2 is 0. So આ આપણને D ના પોઈન્ટ્સ મળી ગયા છે 4 and 0. હવે આપણે શું પ્રૂવ કરવાનું છે કે જેટલો ટ્રાયેંગલ ABD નો એરિયા છે એટલો જ ટ્રાયેંગલ ADC નો એરિયા છે. તો અહીંયા આપણે લખી નાખીએ, we have to prove that, what we have to prove, area of triangle ABD is equal to area of triangle ACD. આવું આપણે પ્રૂવ કરીને બતાવવાનું છે. તો સૌથી પહેલા તો આપણે એરિયા ઓફ ટ્રાયેંગલ ABD ફાઇન્ડ કરી લઈએ અને પછી આપણે એરિયા ઓફ ટ્રાયેંગલ ACD ફાઇન્ડ કરી લઈએ, રાઈટ. સો લેટ અસ ફાઇન્ડ ધ એરિયાઝ. પણ એની પહેલા AB અને D એ આપણે લખી નાખીએ, ઓર એને આપણે બેટર ઇઝ કે આ જે પાર્ટ છે એને આપણે યુટિલાઇઝ કરી લઈએ. સૌથી પહેલા આપણે અહીં લખી નાખીએ ફોર triangle ABD, we can write A. A શું છે આપણા માટે 4, -6. B શું છે આપણા માટે 3, -2 અને C શું છે આપણા માટે 5, 2, રાઈટ. સો આ છે આપણા માટે x1 y1, x2 y2 and x3 y3. એવું જ સેમ આપણે કોના માટે લખશું ACD માટે, બટ થોડીક આપણી ભૂલ થઈ ગઈ છે અહીંયા, રાઈટ, જેને આપણે સુધારી લઈએ. અહીંયા C નહીં આવે ને, D આવશે, ફોર ટ્રાયેંગલ ABD. તો D ના કોઓર્ડિનેટ્સ આપણી પાસે છે 4, 0, 4, 0. એ આપણા માટે બની જશે x3 y3. ફાઇન. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ વેરી મચ ક્લિયર ટુ યુ. બરાબર છે. આમ ન ફાવતું હોય તો હજી અહીંયા મારા ખ્યાલથી તમને જોવામાં પ્રોબ્લેમ થતો હશે મોબાઈલની સ્ક્રીનમાં, તો આપણે આને આ સાઈડ લખી નાખીએ, રાઈટ, થોડુંક મોટા હેન્ડ રાઇટિંગથી. ફોર ટ્રાયેંગલ ABD, so we have A as 4, -6, B as 3, -2 and C as 5, 2. પાછી ભૂલ કરી આપણે, C નથી લખવાનો, D લખવાનો છે. સો D as 4, 0. તો આ જે છે પહેલું આપણા માટે છે x1 y1, પછી આપણા માટે છે x2 y2, પછી આપણા માટે છે x3 y3. Now let us find the area of triangle ABD, right. So now we very well know the formula for area of triangle ABD, so that is half into the brackets we have x1 y2 minus y3, x2 y3 minus y1 and x3 y1 minus y2. Now let us input the values. So we have half into the bracket we have x1, તો x1 એટલે 4, બ્રેકેટમાં છે y2 minus y3, તો -2 -0 plus x2, x2 is 3, into the bracket we have y3 minus y1, so 0 and -6, તો અહીંયા આવી જશે 0 -6. Then we have x3, so x3 is 4, right.
y1 minus y2. So minus 6 and minus 2. Minus 6 minus 2. Right? વધીએ આપણે આમાં આગળ. We can write is equal to half. Minus 2 minus 0 is minus 2. Minus 2 into 4 is minus 8. Right? Next, minus minus plus 6 3s are 18. Minus minus plus minus 6 plus 2 is minus 4. Minus 4 into plus 4 is minus 16. 18 minus 16 is 2. 2 minus 8 is minus 6. So we have half into minus 6, which is minus 3, but minus તો હોય નહીં, તો આપણે અહીંયા લખી દેવાનું 3 square units, because area cannot be negative. Right? શું આન્સર આવી ગયો આપણી પાસે? 3 square units. હવે એરિયા ઓફ ટ્રાયેંગલ ACDB 3 square units આવવો જોઈએ, તો વાર્તા થઈ ગઈ પૂરી. So let us find area of triangle ACD. So again we have half. Formula તો અહીંયા છે જ, પણ પહેલા તો ACD માટે આપણે coordinates લખી લઈએ. Right? So we will write over here first. For triangle ACD, we have A as 4, minus 6. We have C as 5, 2. And we have D as 4, 0. So અહીંયા આપણી પાસે આવી જશે x1 y1, અહીંયા આવી જશે x2 y2, sorry, અને અહીંયા આપણી પાસે હશે x3, y3. Now let us find the area of triangle ACD. So is equal to half. આ ફોર્મ્યુલા અહીંયા લખેલી છે. Just input the values. તો x1 ની જગ્યાએ આવી જશે 4, y2 minus y3 તો 2 અને 0. h2 ની જગ્યાએ આવી જશે 5, y3 minus y1 so 0 and minus 6. So here we have 0 minus 6. Then we have h3 is 4. Then we have y1 minus y2 so minus 6 and 2. Right? 2 minus 0 is 2, 2 4s are 8. So we have half into 8, minus minus plus 6 5s are 30. Minus 6 minus 2 minus 8 into 4 is minus 32. 30 minus 32 is minus 2. 8 minus 2 is 6. So here we have half into 6, and half into 6 again is 3 square units. So let this be equation number 1 and this be equation number 2. બંનેમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બંનેમાં આન્સર શું આવે છે? 3 આવે છે. So we can write from 1 and 2, area of triangle ABD is equal to area of triangle ACD. Right? Very simple. Clear? Therefore we can write over here, શું લખશું આપણે ઉપરથી? આવડું આ median અહીંયા highlight કરી આપું છું, છેલ્લે આપણે લખવાનું છે. Median of a triangle divides it into two triangles of equal areas. This we have to write at last. So please pause the video and write this down in your CW, and then I will say that this is a very much important question. Right? So once you finish writing this, we will now solve the question asked in board exam. But before this is summary. Here you will get each and every formula which will be quite handy to you. So please note this down in your CW. I hope you have written this. These are two extra questions. I will provide you the hints over here. Right? Two extra questions. Right? Find the center of circle passing through points 6 minus 6, 3 minus 7 and 3 3. Right? So now in order to draw a circle, you require 3 non-collinear points. So suppose I am having a circle over here, and these are the 3 non-collinear points, 1, 2 and 3.
So what you have to do is you have to find the distance between these 2 points, the distance between these 2 points, and the distance between these 2 points. So definitely this distance is larger. તો તમે માની લ્યો આને નામ આપી દો ABC, right? Suppose this is point A, point B, and point C. The first thing that you will do is you will apply the distance formula and find the distances AB, BC, and AC. Out of these three, you will find which one is the largest, the highest value. That largest value is nothing but our diameter. But obvious, that largest value is nothing but our diameter. Fine. I hope સમજાય છે. જરૂરી નથી આવું હોય જ, બરાબર છે, દૂર બી હોઈ શકે, but generally the largest value will be our diameter. તો જ્યાં આપણો diameter મળે એનો મિડ પોઈન્ટ આપણો શું બની જશે? સેન્ટર. જે આપણો diameter હશે એનો મિડ પોઈન્ટ આપણો શું બની જશે? સેન્ટર. સેકન્ડ લોજિક, માની લ્યો કે તમને જે બીજા બે નંબર મળે, બરાબર ને, આપણે સૌથી પહેલા શું ફાઇન્ડ કરશું? AB સ્ક્વેર, BC સ્ક્વેર અને AC સ્ક્વેર. By adding any two small, we get a larger one. It means that this angle is right angle. If this angle is right angle, then this is a semicircle. And in semicircle, the hypotenuse is the largest side, and ultimately the hypotenuse is our diameter. આવો એક લોજિક ઊભો થશે કે ગમે તે બે પોઈન્ટ ડાયામીટરના એન્ડ પોઈન્ટ્સ છે અને એનો સેન્ટર આપણને મિડ પોઈન્ટની ફોર્મ્યુલામાંથી મળશે, રાઈટ? જોજો, ન થાય તો મને ડાઉટમાં પૂછી શકો છો. નેક્સ્ટ વી હેવ a rectangle is formed by the vertices A, B, C, D. તો આપણે અહીંયા રેક્ટેંગલ ડ્રો કરી આપીએ. A, B, C and D. હવે A, B, C અને D ની વેલ્યુ ખબર છે. આ સાઈડના મિડ પોઈન્ટ છે P, Q, R and S. So here we have midpoint P, here we have midpoint Q, here we have R, and here we have S. Now we have to join this P, Q, R and S. So let us join them. P, Q, R and S. આ બધાની વેલ્યુ તો A અને B માંથી, B અને C માંથી મળી જશે. હવે આ છે એ શું છે? રેક્ટેંગલ છે, રોમ્બસ છે, સ્ક્વેર છે, તો એ તો એના ડિસ્ટન્સ ઉપરથી ખબર પડી જશે. If all four sides are same, PQ is equal to QR is equal to RS is equal to PS. અને એના સિવાય જે બે ડાયાગોનલ છે which are PR and QS, જો આ બધું ઇક્વલ હોય તો શું બની જશે? આ સ્ક્વેર. If only four sides are equal, બરાબર ને, આ સેમ આવે, PQ, QR, RS અને PS આ બધું સેમ આવે, but PR and QS not equal આવે, then this is definitely a rhombus. If opposite sides are same and the diagonals are same, for example આવું આવે, PQ ની વેલ્યુ RS જેટલી આવે અને QR ની વેલ્યુ PS જેટલી આવે અને PR છે એ તો QS જેટલો છે જ, right? Then that is definitely a rectangle. તો આ ત્રણમાંથી ગમે તે આપણી પાસે આવશે. Again સારો સમ છે. Try both of them in your CW. In case of doubts, you can contact me. Right? Now let us solve the questions asked in board exams. Right? So let us move ahead with the first one that we have is the first term exam. Find the distance between these 2 points. So simply you have to apply the distance formula over here. Right? Simply apply the distance formula. This question number, this is asked in 1 mark, right? Now this was asked in 2 marks. This is from textbook. And find the area of triangle formed by joining midpoints of sides of the triangle and find the ratio. This we have solved in today's video lecture only. Again this you have to write from the textbook itself. These both are textbook questions and here you have to simply apply the distance formula. તો અહીંયા કંઈ નવું છે નહીં, but ત્રણેય ક્વેશ્ચન તમે તમારી CW માં લખીને ફરી પાછા એકવાર સોલ્વ કરજો, right, in homework. Next we have prelims. Again in 1 mark you have to find the distance between 2 points. So what you have to do is you have to apply the distance formula. So distance formula apply કરી અને try કરવાનું છે. અને એના પછીનો question, find the area of triangle, find the ratio, બરાબર. This also we have done today. Repeat your question. This is a textbook question, બરાબર. હમણાં આપણે કર્યો exercise 7.3 ની અંદર main question number 3. Fine. Let us move ahead. હવે છે board exams. અહીંયા ચાલુ થાય છે ખેલ બધો. નવો જ ક્વેશ્ચન, ટેક્સ્ટબુકમાં ક્યાંય છે જ નહીં. શું લખેલું છે જુઓ.
if AM/2 is the midpoint of line segment joining Q and R, એટલે સમજો અહીંયા ત્યાં આપણી પાસે એક point Q છે, એનાથી દૂર એક point R છે. Here we are having Q, here we are having R. R ના coordinates છે -2,3, Q ના coordinates છે -6, 7, અને એ બંનેની વચ્ચે અહીંયા એટલે equal distance ઉપર એક મિડ પોઈન્ટ છે જેનું નામ છે A. M/2 5. Find the value of M. આને કહેવાય સારો ક્વેશ્ચન, રાઈટ, હોશિયારી વાળો ક્વેશ્ચન. Find the value of M. So this is first of all a very good question. તો અહીંની મિડ પોઈન્ટની ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કરો. તો મિડ પોઈન્ટની ફોર્મ્યુલામાં શું છે, એક બાજુ તો આપણી પાસે મિડ પોઈન્ટ છે A, M/2, 5. સામેની સાઈડ શું આવશે, હોલ ડિવાઇડેડ બાય 2, હોલ ડિવાઇડેડ બાય 2, વચ્ચે આવી જશે પ્લસ. પહેલી વેલ્યુ -6 અને -2 અહીંયા આવી જશે, બીજી વેલ્યુ 7 અને 3 અહીંયા આવી જશે. હવે આપણે તો m સાથે લેવા દેવા છે, તો પહેલું ઇઝ ઇક્વલ ટુ પહેલું, તો અહીંયા આપણે ફર્સ્ટમાં શું છે, m/2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ -6 -2 એટલે -8/2. આ 2 અને આ 2 કેન્સલ, તો m ની વેલ્યુ આવી ગઈ -8. સર તો બીજા બેયનું શું, ભાઈ બીજા બેયનું કાંઈ નહીં, આપણે શું ગોતવાનું કીધું, એમ, તો એમ ની પાછળ દોડવાનું, સંસારની ખોટી ચિંતા કરવી નહીં. એમ નો આન્સર આવી ગયો -8. હવે આ સહેલો અત્યંત લબાડ સમ એક્ઝામમાં પૂછાય તો પછી આપણે માથું ખંજવડતા બેસતો, ઓહો હો, પેપર અઘરું છે, પેપર ચાઇનાનું છે. તમે ધ્યાન આપો, બુદ્ધિ લગાડો, બરાબર છે, પેપર ચાઇનાનું છે, આપણે તો ઇન્ડિયાના છીએ ને, આપણે તો બુદ્ધિ વાપરવાની ને. પછી આપણે બેઠા હોય, સર કાંઈ સમજાતું નથી. ભાઈ તું સમજવાની ટ્રાય કર, કાંઈ સમજાતું નથી, કાંઈ સમજાતું નથી, ખોટા રોદડા નહીં રોવાના, બરાબર છે. પોઝ ધ વિડીયો એન્ડ રાઇટ ધીસ ઇન યોર CW. ધીસ ઇઝ અ વેરી ગુડ ક્વેશ્ચન. બીજા બધા ક્વેશ્ચન બી લખજો જ અને સોલ્વ બી કરજો, અને આ બી લખજો, પછી અમુક શું જોઈને બેસી જાય. નેક્સ્ટ, ધ ક્વાડ્રિલેટરલ હુઝ વર્ટાઇસીસ આર 1 0 7 0 6 3 અને 2 3. બરાબર છે, આવો ક્વેશ્ચન ટેક્સ્ટબુકમાં છે, બટ અહીંયા વેલ્યુઝ અલગ છે, બરાબર છે. તો સિમ્પલી વોટ યુ હેવ ટુ ડ્રો ઇઝ યુ હેવ ટુ ડ્રો અ ક્વાડ્રિલેટરલ લાઇક ધીસ ABCD, અને બંનેમાંથી ગમે તે ડાયાગોનલ ડ્રો કરવાનો છે. તો વોટ વી હેવ ટુ ડુ ઇઝ ડ્રો ડાયાગોનલ AC. નાઉ ફાઇન્ડ ધ એરિયા ઓફ ABC, ફાઇન્ડ ધ એરિયા ઓફ ADC એન્ડ એડ બોથ ઓફ ધેમ. સિમ્પલ, વેરી સિમ્પલ. આ 3 માર્કમાં પૂછાણો, તું વિચારો, હલવો કહેવાય અને હલવો, બરાબર છે. ટ્રાય ધીસ ઇન યોર CW એન્ડ ટેલ મી ધ આન્સર, રાઈટ. સો ચેપ્ટર ઇઝ ફિનિશ્ડ. વેરી ઇઝી ચેપ્ટર ઓફ 4 માર્ક્સ. હવે તમે વિચારો, 4 માર્ક ચેપ્ટર નંબર 1 માંથી લેવા સહેલા છે કે અહીંયા, ડેફિનેટલી અહીંયા, તો એ પ્રમાણે મહેનત કરવાની, રાઈટ. We end up the chapter over here. Next we will begin with science chapter number 1 and 2, back to back બે ચેપ્ટર લઈ લેશું આપણે એક સાથે, ફરી પાછા મેથ્સ ઉપર આવશું આપણે. ટિલ ધેન ટેક વેરી ગુડ કેર ઓફ યોરસેલ્ફ. આખું ચેપ્ટર એકવાર અલગથી હોમવર્ક બુકમાં લખવાનું ચાલુ કરી દેજો, એને મહેરબાની કરીને સમજજો, એમને લખવાનો કોઈ ફાયદો નથી, બરાબર છે. થોડુંક જોઈને કામ કરો, right. We will meet soon in the next video lecture. Before that we will take a short test. Thank you very much. Goodbye.